يعطيكم العافية يا جماعة، كيف حالكم؟ أتمنى إنكم بخير وأموركم كويسة بهذا الحجر الصحي، والله يحفظكم جميعا إن شاء الله. إنه بنشوفكم قريبا. طيب, today إحنا our lesson is about climate change. Lesson 7, page 383. Okay, 283. Now, you might heard of this idea, climate change, and you might heard that there is a debate about this idea, climate change, and why this happening, and what is the effect of this issue on the earth and on things that lives on this earth. ممكن كلياتكم أو بعضكم سمعتوا بفكرة التغير المناخي climate change وشو تأثير هذا على البشر وعلى حياة الناس وعلى حياة الكائنات على هاي الأرض. فهذا هو درسنا، وهون راح يكون معظم البحث إن شاء الله. طلعوا لي look at this polar bear. هذا الدب القطبي بيعيش in the Arctica. تمام، في القطب الشمالي. Now this bear depends on the ice sheet. شايفين هذا صفحة الجليد اللي تحتي بيعتمد عليها. كيف بيعتمد عليها؟ بيعتمد عليها by using it as a tool to reach a deep point in the ocean where he can hunt and find more fish. كويس؟ فهو بيعتمد عليها انه هي بتسمح له يصل لمناطق عميقة وبعيدة عن الشط. كويس؟ فبالتالي هو بيقدر يلاقي اسماك ويصطاد اسماك اكثر. Now اذا درجة الحرارة ارتفعت معناته الايس شيت هاي تأخذ فترة طويلة حتى تتشكل وبسرعة بتذوب. فمعناته this bear has less access to the ocean to hunt. هذا مثلا مثال بسيط on how the climate change affect the living thing. شايفين very nuanced, very small thing. بس انه الايس شيت هاي صارت تذوب اسرع وتتشكل ابطأ، فمعناته هذا البير ملهوش كثير فرص انه يعمل هانتينج وانه يصطاد سمك اكثر، صار يصطاد سمك اقل. شوفوا قديش هذا راح يأثر على حياة هذا البير. ف this is the topic, just introduction to the topic. طيب, now pause the video, okay, and take a moment to solve this true and false question اللي هو predict. Okay, welcome back. Now the answers are true for the first one, false, true, true. Okay. Now let's start answering the first big question. What are some natural causes of the climate change? احنا درسنا دائما ندرس شيء اسمه cause and effect، سبب، okay، وكيف هذا السبب بيأثر على شيء معين. ف in this case we're going to study the causes of the climate change. Before that we have to define the climate. In this lesson please follow up my direction in what to underline in each page. طيب, what is the climate? Please underline the first line, which is the definition of the climate. Climate, the weather condition in an area over a long period of time, called climate. فهو الطقس ودرجة الحرارة والرياح وكل شيء بس for a long time. فإحنا we can say Jordan has 4 seasons. Usually temperature in مثلا in winter between let's say between 3 to 9. Temperature in summer between 30 to 35 and so on. This is a general description of the weather for a long period called climate. طيب, فunderline underline the first. مشكلة انه صعب عندي انه اعمل لكم underline the first line. هذا
لحد كلمة climate. Okay. طيب, let's start history, okay, and how the history of this planet, the Earth, affect the climate. خلينا نبدأ بشيء انتو you might study it before, اللي هو movement of tectonic plates. بجوز درستوا, معظمكم درس عن تحرك صفائح التكتونية أو صفائح الأرض. أوكي. هسا this is the Earth now. خليني بس أستخدم القلم. Okay, this is the Earth now. Okay, Earth 200 million years ago was like this. كانت نفس الصورة هاي. هيك كان شكل الأرض. 250 million years ago. Now this big continent, هاي super continent, هاي القارة العملاقة, كان اسمها بنجايا. شو اسمها كان؟ بنجايا. اوكي. هاي بنجايا, هون انا بدي اياكو تعملوا هايلايت هون على البنجايا, اللي هو الفيرست لاين هذا لحد كلمة بنجايا, اللي هي هاي كلمة بنجايا. اوكي. كانت big super continent. Now those continents, as example, this is Europe, this is North America, they start to move away from each other. They start to move. تمام. Now this tectonic motion has contributed to long-term climate change over billion of years, and Earth's plates are still moving. لحد الآن هذول البليتس بعدهم بتحركوا. تمام. فهاي الحركة, حركة مثلا Europe to this direction, America to this direction, أثرت على الكلايمت في هاي المناطق على المدى البعيد. خلينا ناخذ one simple example. طلعوا لي على إنديا. خلينا أستخدم القلم هون. Okay. Look at India in Panjaya. India was close to the South Pole. شو معناها India in this case كانت cold area. Now India now is part of the Asia, and it's very close, part of it is close to the equator. معناته we expect India now to have a hot temperature and humid temperature. Compare it with the past, was colder. The movement of India from this place to this place, as we see it here, affect the climate of India. هذا هيك example of شو اسمه India of the tectonic plate movement, how this affect the climate change for long-term effect. Okay, لأنه هسه رح ندرس some short-term effect, تأثيرها مرحلي وفترته قصيرة, وفي long-term تأثيرها بعيد المدى. Now بدي اياكم تقرأوا لي question 5 وتحلوه, اللي هو بيحكي إنه الأنتاركتيكا اللي هي القطب الجنوبي. اوكي. القطب الجنوبي وهي هون بالصورة هاي. إذا بتلاحظوا كانت closer to the south, but it moves to the south more and more. يعني movement of the Antarctica كانت باتجاه الساوث. يعني كانت هي to this latitude, moves away from this latitude. فخلينا نشوف. Today Antarctica is the coldest desert on Earth, but fossils of trees and dinosaurs. هسه أنتاركتيكا هي أبرد مكان بالأرض, لكن الفوسلز لقوا الباحثين بهاي المنطقة لقوا fossils, أحافير لأشجار ولديناصورات have been found on this harsh continent. بدنا إيش explain how could thrive on ancient Antarctica. كيف ممكن هاي الكائنات حية كانت قادرة أنها تعيش في الأنتاركتيكا
القديمة. كويس. I'm gonna give you a very يعني simple guide about this. وين بتتوقعوا أبرد؟ this Antarctica ولا this Antarctica؟ اوكي، مين أي واحد فيهم نتوقع أبرد؟ هاي رقم 1 ولا أنتاركتيكا اللي برقم 2؟ نطلع مين فيهم أبعد عن خط الاستواء، راح نلاحظ إنها رقم 2 أبعد عن خط الاستواء وهي أبرد مكان في الأرض. معناها هون أنتاركتيكا كانت مالها؟ كانت أدفى شوية، فمعناها كان في possibility for some trees and dinosaurs to live there. فأنا بدي إياكم إيش تكتبوا الأنسر بطريقة مرتبة. طيب هسا another thing that affect the climate change is particles. وهون أنا بدي إياكم تعملوا highlight just على الفيرست paragraph، هذا واحد. فإحنا راح نعمل highlight على الفيرست paragraph. الآن البارتيكلز in the atmosphere هذول لهم تأثير short term. شفتوا الكونتيننت تكتونيك movement، اوكي، هاي ذيك لها long term. البارتيكلز in the atmosphere لهم ايش؟ short terms. كويس. الآن في كثير من الناتشرال ايفنت بيبعثوا particles into the atmosphere. particles جزيئات صغيرة tiny solid particles that suspend in air or water. هسا هذول شو بيساووا؟ absorb some of the sunlight energy and reflect some of the sun energy back into the space. This process temporarily lower the temperature in air. تخيلوا لي هاي البارتيكلز شو ساوت؟ كأنها عملت مظلة فوق الأرض. كويس. هاي المظلة صارت تعكس أشعة الشمس ترجعها للسبيس، وهذا أدى إيش؟ إلى إنه درجة الحرارة على الأرض تصير أبرد. Okay. Now imagine these particles made something similar to umbrella. Okay, to umbrella, where this umbrella were able to reflect the sunlight back to space, and that affect the temperature on Earth and decrease the temperature of the Earth. كويس. فهاي تأثير البارتيكلز. ناخذ مثال على البارتيكلز، أو إيش مصدر هاي البارتيكلز اللي ممكن تعمل زي المظلة على الأرض. إما مصدرها ممكن يكون asteroid. okay, asteroid. مش الأسترويد they hit the atmosphere أو بيخبطوا بالأرض، فمعناها ممكن، وهذا حدث in the Earth history 65 million years ago لما very big asteroid hit Mexico. Okay, and that produced large amount of dust in the atmosphere، وهذا الدست غطى معظم الأرض. تمام. و prevent the sunlight from reaching the earth، وهذا أدى إلى موت 90% of the plant. When the plant die معناته all the animals that depend on the plants they're gonna die. And when those animals that they depend on the plant will die, most of the animals that they depend on other animal, they also gonna die. And this time where dinosaur extinct. Okay, 65 million years ago. Another example of particles is volcanic ash. Okay, اللي هو الرماد اللي بيطلع من البراكين. ففي المناطق اللي بيكون فيها براكين وبيطلع فيها آش، هذا الآش بقعد بالاتموسفير فترة، بيمنع الشمس انها تصل للأرض، فبيعمل ايش؟ cooling to the area that has volcanic eruption, or around this area that has volcanic eruption. طيب هسا what happened to global temperature? Question 6. What happened to global temperature after the eruption of Pinatubo? اللي هو Pinatubo is a kind of volcanic mountain in Philippines. Now, how long did this effect last? You can find this answer in the last figure in this page.
Question 7 says, give one example of a long term and one example of short term change in climate caused by natural factor. أخذنا شغلتين، الأولى كانت long term والثانية كانت short term. شو هي long term وشو هي short term؟ وهذا هو المطلوب من هذا السؤال.